Salve, salve minha família, começando o vídeo aqui da semana 4 do nosso desafio, arrumando um trabalho na gringa em até 16 semanas. Como vocês sabem, eu tô aqui na Tailândia, no norte da Tailândia, no Vietnã, e essa semana a ideia é seguir a preparação aí. Eu tenho duas entrevistas, não, eu tenho duas aulas de inglês online com um professor americano que vocês já conhecem, onde eu vou mostrar pra vocês, e se tudo der certo, aí no final desse vídeo vai ter uma entrevista internacional, sempre internacional. E assim, vocês sabem, né? Estamos na semana do carnaval. Eu acho que eu vou pegar 2 diazinhos para ir para uma cidade aqui do lado chamada Pai, que é acho que umas 2 horas e meia aqui de Chiang Mai, para curtir um diazinho com um parceiro aqui que eu conheci. E aí vocês vão estar junto nessa comigo também. Então bora. Família, vou ter agora não, mais tarde à noite, mais uma aula de inglês, onde vocês vão ouvir essa minha aula com o professor. E qual que vai ser o tema dessa aula que eu vou sugerir e levar para ele? Vou passar basicamente pelo meu script de entrevista que eu tenho com RH. Então, quero que ele me corrija na minha parte onde eu vou falar sobre mim, tipo, que é o Introduce Yourself, onde eu vou falar sobre a minha experiência atual, onde eu falo de algum projeto que eu participei, é, e que, sei lá, eu enfrentei algum desafio, todas essas coisas que caem nessa primeira parte da entrevista, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Basicamente, eu listei tudo que cai normalmente nessas primeiras partes de entrevista, criei uma história com isso, né? Escrevi isso e vou passar isso com o professor. Como eu já falei para vocês, eu uso como script, eu vou mostrar depois. Mas enfim, tô indo agora para uma Free English Class. E aí quando eu voltar, eu vou ter essa aula. E aí, depois, ainda nesse vídeo, vai ter uma entrevista. Então, continua assistindo aí. Hoje é dia 14 de fevereiro aqui pra mim, sábado de carnaval. Esse vídeo tá saindo uma semana depois. O que você tava fazendo nesse dia, hein? Aproveitando, né? Também tem que aproveitar. Seguinte, esse é meu último final de semana aqui em Chiang Mai, na Tailândia. Eu tô indo pro Vietnã segunda-feira, então a entrevista já vai ser de lá. E vocês vão conhecer um pouco do Vietnã. Eu vou pra uma cidade de praia. Mano, eu tava sentindo muita falta de praia. Já tô sentindo, pra mim faz muita falta, velho. Jogar uma altinha, sentar só pra ver o pôr do sol, o nascer do sol. Enfim, o próximo take já vai ser essa entrevista não, né? Essa aula de inglês. Hey, what's up, man? Hey, brother. How are you? How's everything going? Is everything going well? Everything's good. Tell me a little bit about everything. How has the job hunt been going? So honestly, it's a bit difficult to find interviews because I think the international, not only the international market, but everywhere is it's a bit crowded of software engineers now. So Yeah, it's a bit yeah, difficult to when I see some job in the LinkedIn, in I don't yeah, know, they open the job, and after mhm, the role, and after I don't know 5 hours I see they have more than 500 people, 500 candidates, yeah. so it's a bit difficult Yeah. to get interview, but I'll have Mhm. one on Tuesday. Okay. And yeah, gonna be my second one. I just did two. Yeah, today I would like to talk with you. Basically, I wanna practice my interview. Like introduce Yeah, yourself, about my current role, about the challenge I faced, yeah, yeah. and I think it would be nice to share here with you what I would say for Mhm. the interviewer, and listen what you think about it. What would you Mhm. change if the English is good or not? Yeah, dude. And before all that, I just want to say, try not to worry too much. A lot of my friends are software engineers,
So they go through this all the time. Like it seems to be a cycle with you guys. Hmm. It's like you'll stay at one place for like a year and then you shift over and you have to take like some more Yeah, courses or something, and then you get hired again. So it seems just as we would say in the US, par for the course, you know? yeah, yeah. And Um, as a contractor, it happens more. all my friends are contractors and stuff, Yeah, so yeah, yeah, and I don't yeah. have like the US visa to work for a US company, pay tax as a US citizen, Uh, So in most of the jobs when I see is just for who have the citizenship or the visa, mm, and I don't have. And most of the people they don't want to sponsor, because it take time, it's a lot of money, yeah, and yeah. yeah. How about this, right? So since I'm the interviewer, I'll start it off like I'm like an actual interview would, and then you introduce yourself because Okay. that creates a Yeah, yeah. The naturalness, and I'll dynamic. see how natural you Okay, are. okay, And perfect. yeah, yeah, yeah. Good, good. All right. Uh, so, Leo, thank you for coming and seeing us. I really appreciate it. Interact a little bit. Okay, I was thinking that you're gonna talk more, but No, no, no. We'll have a back and forth, and then I'll go into the tell me about yourself. You know what I mean? okay. Okay, so we're gonna start over. We're gonna start over. All right. Leo, thank you so much for coming in today. I really appreciate you doing this interview with us. Oh, thank you, thank you. I appreciate too, and I'm happy to participate here in this process. Okay, so yeah, like I said, we appreciate it. I'm looking through your resume right now, and it's very impressive. I like it, but tell me a little bit about you. I want to know about you. Okay, so basically, I'm Leandro. I'm senior software engineer with over 10 years of experience building scalable web systems, mainly focused on front-end architecture in high traffic and transaction-heavy environments. Hmm. Uh, Over the years, I've worked a lot with React, Next.js, and TypeScript, helping define front-end structure, improve performance, and keep code base clean and maintainable. Yeah. Hmm. In my current role at a crypto exchange startup, I work on core user flows like onboarding and transactions. Besides Okay. building features, I also help improve technical decisions on the front end and support other engineers when needed. Okay. And All at right. the at Nice. yeah at this point, I'm looking to grow in a stronger engineer environment where I can take Mhm. more ownership, work on complex systems, and keep improving as a software engineer. Okay. Well, here we definitely like to challenge our engineers, right? We like people that are clever, that are hardworking, that are strong. Can you tell me why you left your previous job? Okay, so no, and one point here. I'm not saying that I left my previous job. Oh, okay. I keep working on my. I'm still working on this job, Okay. 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 So why I'm Uh, looking for a new opportunity. okay. So I would change it to not why you left, but tell me a little bit about why you're thinking of leaving your job that you currently have. There Okay, you go. so basically the company is going through financial difficulties and has started layoffs. So I decided to look for a new opportunity early instead of waiting. Okay. And do you bounce around from company to company a lot? Oh, I didn't understand. So, bounce around. So I said, do you bounce around? Like, do you move between company to company, often, like frequently? Okay, okay, okay. That's something an employer would ask. Like, Mm-hmm. Uh, no, I basically I worked in 10 years. I worked in four companies. In the first company, I stayed for almost 5 years. In the other Mhm. company, I stayed for I think the shortest period was one company that I stayed for 9 months, and the other one Mhm. was 2.5 years, and Mhm. this one is 2 years that I'm working. Okay, so that's not so bad actually, because when we do stuff,
when we hire different engineers, we want them to be here for the long haul. A lot of contractors are in and out, in and out. We like to cultivate our talent here at the company. So I'm just making sure that that's what you want. Is that what you want? Yeah, this is what I'm looking for now. Stay in a more stability company and to grow as Mm, a software engineer and focus on the product that the company is developing and stay a long time. okay. All right. Perfect. Uh, all right. So as far as the whole, like, telling me about yourself, I think you did really well, right? Mhm. We're gonna stop the skip for a second. So, yeah, I think you're doing really well as far as like describing yourself and everything. One thing that I did notice though is, and this has happened a lot, right, with English speakers, is when you guys have ed words, you say ed instead of Like that it. instead of making the deep sound. Uh-huh. Yeah, so you'd be like work ed, Yeah, you it's work know, it, not work yeah, it. it's Yeah, yeah, worked, yeah, yeah. work. Yeah. So it's a small thing Uh-huh. and they'll know it, but it's like it's a small thing, but if you want to improve, for Yeah. sure. Don't forget that. So have that like, light T, light D sound at Mhm. the end when you're having an ED word. Other than that, I think you're cool. When I when I asked you if you bounced around between jobs, you were like, no, like a little bit, like be more confident, Mhm. because I feel like you were like, oh fuck, do I bounce around too much? Mhm. Yeah, But because it's I like, didn't understand what you told. You know. I know. I mean, the second time, Uh like when huh. you know what I mean. When I asked it a second, you still were like a little bit like, oh no. Okay. So it's like just be you're obviously an intelligent guy. You've had a long line of experience, so just be confident in yourself. A little bit more. Mhm. Um, I know it sucks to look for a job, so you're like, "Fuck, I hope they take me." But it's like dating, Mhm. right? The But guy who's like, how would you answer this question? I would answer it exactly how you answered it. It wasn't about the words you said. It was just about the energy you exuded, Mhm. right? The words were fine, right? But it was just the energy you were giving off was a little bit like, you know, uh, I mean, I guess you didn't expect me to ask it, right? Yeah. But you kind of gave off like a little bit of like, please hire me, right? And so obviously you want to get hired, but So mm, the, let me tell you something now. I don't know if you noticed that, but I was not reading, but I when I am doing interview, I split my screen. Basically, you are here on my left side, and I have on yeah, my right side a document where I okay, use to don't to read, but to help me out. You know. yes, So yeah, yeah, and at this time, when I was talking with you about my introduce yourself, myself, about why I'm looking for a new opportunity, I was using it because I know this is the kind of question that they always ask for. So yeah, what I yeah, would yeah. like to know as an interviewer, if you notice something like that, or if it was natural for you. No, oh yeah, no, I didn't notice that at all. I did not Hmm. notice that at all. Okay, yeah, this is You looked good. you looked very natural. You looked very natural, and I also think like there, I agree with what you did because there's nothing wrong with having some notes and stuff. Because not everybody is the greatest speaker when they're just put out there, Yeah, right? So basically, it's, it's good to have don't something. forget nothing. And I know that when I start to apply for a lot of jobs and I start to do this interview a lot of times, it will be in my mind because I will say always almost this almost the time the same thing, you Almost know? always the same thing. Yeah. Yeah, Yeah. and No, that's yeah, I 100% get you. Yeah. And I used to do the same thing. If I had job interviews, you know, um, and truthful and stuff, and I did not notice that you were reading anything else. yeah, No. this is good. This is good. I'm gonna share with you the link of this document. In my I think and I that's good to bring up because you're going to be talking about your, obviously.
Well, you talked about some of your experience right up there. So I think that second part is good. Make sure to keep that in when you're talking to them initially. You know, I just think it's a good piece of information to add in. You know, Adding what? I'm saying the sentence about you feel comfortable working in systems where reliability really matters. You know what I mean? Do you think it's In good to financial, say? yeah, I think that's good. I think that's good to say. Yes. Okay. I think that sounds nice if I was an interviewer and I heard that, like, because now you're being a little bit more specific with your needs and like Mm-hmm. where you want to go. You know what I mean? Mm-hmm. Um, so I think that's good. They're always looking for that type of stuff. Like, what is this person's direction? Where are they going to be in 10 years? What do they, what do they want? So I think that's good. Yeah. But keep going, if Okay, you would but like. just one question before you move forward. Uh, Sure. is Do you think this text here is like simple, like mud AI, or it's fine? Like the person who is Oh yeah, no, speaking, it's it's fine. fine. It's natural. Yeah, Yeah, it's fine. yeah, okay. I think especially when you're talking, to somebody in an interview, you're gonna be naming all your stuff. I know what you mean because you're like, oh, does this sound too robotic and and just not natural enough? I get that, but in that paragraph, you're naming everything that you've done. So Mm-hmm, regardless of if it was AI or just you coming up with it, it would probably be relatively the same thing, mm-hmm. right? Yeah, The other paragraphs are more of, standard, conversation, right? And mm-hmm, introducing yourself. mm-hmm. But those seem natural as well. So you're fine. You're fine. Yeah, You're not being nice. too technical. It doesn't sound like it's written by AI. But also, too, a lot of Americans will say the same words over and over, Mm-hmm. like Yeah, basically, or yeah, yeah, like, yeah. right? Yeah, So, this is very good to listen from you yeah, because sometimes me as a foreign learning English, sometimes you want to be yeah, perfect and use different words, but when you see the native no, speakers using the same word or with some yes, mistakes too, because as me, my native language is Portuguese, and I have some mistakes in Portuguese, and the other Brazilians yes. they have too, you know. Dude, everyone does from every country, no matter what. It's like there's the you can actually tell someone's like really native of speaking a foreign language if they're making those like little mistakes or they're Hmm. pronouncing it the way people do in their little like region. You know what I mean? Hmm. Like I've heard that Brazilian Portuguese and Portugal Portuguese Hmm. are like almost not even the same anymore. You The know? accent is very different. The Like the words are, accent and just the sounds and everything is yeah, like totally different, yeah, right? yeah, But it's still Portuguese, it's just a different type. So yeah, it's like, yeah, that's how it goes, yeah, right? So yeah, it just is what it is. 5,000 views on that video. So that's pretty solid, yeah, yeah, you know? yeah, 5,000 and yeah, for a 50-minute video is like that's good. What's the yeah, what's the exactly. retention on there? Yeah, and a How lot of long they people they looking? they they comment in this video. I gained Mhm. more than 300 subscribers. Oh New subscriber. wow. Yeah, it was good. Oh wow. Nice, man. Yeah. Dude, that's amazing. Hell yeah, dude. Yeah, share my stuff as Okay. much as you want. I'm Here, here is my yeah. teacher. So, if you want to talk with him, I will share. Vou compartilhar o perfil dele aqui para vocês e aí vocês vão poder fazer aula de inglês com o Phil. That's it. Hello. Hell yeah. Much appreciated, bro. Have All a right, good weekend. peace. Bye. É isso aí, galera. Vocês viram? Pô, eu achei que eu tava. Eu achei que ele fosse pontuar várias coisas que talvez tivesse meio IA demais. Mas eu tomei cuidado com isso quando eu fui escrever meu texto aqui. Eu fiz algumas modificações e ele achou que eu fui natural. Teve algumas pontuações aqui de, por exemplo, eu falo worked, tá ligado? Worked. Quando tem um ed no final, algumas coisas que tem um ing eu acabo pulando. I'm a senior software engineer, não tipo assim pular o A, sabe? Enfim, foi bem massa essa aula. Eu vou ter uma entrevista no começo da semana que vem, na terça-feira de carnaval. E eu vou postar esse mesmo vídeo aqui mesmo para ter uma continuação aqui. E aí depois,
Provavelmente, se tudo der certo, eu já vou estar no Vietnã. Vamos ver, né? Porque vocês viram aí que eu falei com ele a parte do visto. Não foi aprovado. Não é que eu não fui aprovado. Tipo, vai ser o Réveillon, o Ano Novo Chinês e o vietnamita. E aí eu não tenho... Não deu certo meu visto ainda. Enfim, uma burocracia. Mas enfim, espero que dê tudo certo. Espero estar nessa entrevista já no Vietnã. Se não tiver, tá tudo bem também. E é isso. Eu tinha trabalhado no final de semana, então eu peguei 2 dias pra viver, porque disciplina sem equilíbrio vira desgaste. E como eu tô viajando também, tô aqui do outro lado do mundo, faz sentido pra mim também aproveitar esses momentos. Antecipei aqui um pouquinho o meu carnaval e curti um dia mais tranquilo, outro dia mais de festa, e vou mostrar isso pra vocês agora. Se liga! Singing don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Singing don't worry about a thing. Whatever is the thing, it's gonna be alright. Right up this morning. Smile with the rising sun. Till the clock, my closer. Sing a sweet song, a melody pure and true. Is this my message to you? Olha o rolê. Tu pega sua boia, isso aqui é meu carnaval, galera. Meu carnaval numa terça-feira que eu antecipei. E aí tu vai até parar numa festa do sabão. Olha só, tu vai descendo aqui, ó. A galera tomou umas no rolê, agora tu vai descendo aqui. Pega esse futebolzinho aqui, ó. Os tailandês contra os gringos. Aí, saindo daquela doideirinha ali, pegamos o transporte de novo e estamos indo para um outro lugar. É tipo um pub crawl, só que com esse negocinho aqui, ó. Bom, né? 2 dias de folga do trabalho, aproveitando. Esquecer de tudo e depois foca. Esse tá sendo meu carnaval, né, galera? Numa segunda e numa terça. Carnavalzinho menor, mas é o jeito de aproveitar também, não ficar na depressão, de ver todos vocês aí curtindo o carnaval e eu aqui, só vendo stories aí de vocês. Aí, galera, o conteúdo começa aqui, ó. Esse mano que vocês estão vendo aqui é o Uriel. Uriel, posso falar, mano? Pode falar. Pode? Uriel em 2016. 2016? Não. Foi 2013. Em 2013. O Uriel em 2013, ele comprou 50 bitcoins, mano. Quanto você pagou em 50 bitcoins naquela época? Na verdade, naquela época eu comprei uns 10, na verdade. Comprou 10. Comprou 10 bitcoins em 2013. Que tava a quanto o bitcoin? $200. $200 um bitcoin naquela época, família. E é no hold, né? E aí segurou. Cheguei a ter Você chegou 50, vendo? Cheguei a ter 50, mas hoje tem muito menos, claro. Mas é a vida. Mas hoje você vive disso. Vai estar falando disso, galera, porque tipo assim, o mercado que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa empresa de criptomoeda. Eu tenho um background de fintech, eu já falei pra vocês, mas só relembrando. E aí minha última empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei na gringa, era uma empresa de criptomoeda, era uma exchange onde você comprava, vendia, trocava. Uma exchange centralizada, para quem tá ligado, não era uma descentralizada. E a minha ideia é seguir nesse mercado, tá ligado? Óbvio que eu quero uma vaga
Tipo assim, se eu arrumar uma só de front-end, beleza. Mas se eu arrumar uma que inclua front-end, mas que tenha a parte de Web3, descentralização, de blockchain, vai estar 100% alinhado com o mercado que eu quero seguir, tá ligado? Que é essa área que eu gosto e que faz bastante sentido para as paradas que eu quero seguir, assim, eu vejo como um futuro, assim. Eu penso que é igual quando eu comecei na computação, era uma parada que não falavam que era o futuro, mas não igual hoje, sabe? Tipo assim, todo mundo quer estudar isso. E eu imagino que isso vai ser a mesma coisa daqui a uns anos, assim. Uma parada que ainda não chegou na massa, mas que faz muito sentido investir agora, estudar agora, entrar no mercado agora, pra quando ter o boom, você já tá lá. Foi o que aconteceu comigo. Quando teve o boom na pandemia do trabalho remoto, de todas essas paradas, eu já tava na área ali há 6 anos. Então eu surfei essa onda. E a minha ideia é entrar nesse mercado porque eu acredito muito que daqui a alguns anos vai ser a próxima onda. E viajando, mano, você acaba conhecendo uma galera que... Mano, você simplesmente fica aberto com a parada e você acaba conhecendo uma galera que tá totalmente alinhada às paradas que você quer seguir, ao seu princípio, às paradas de trampo. E o Uriel é esse mano que eu conheci em Koh Tao, no sul da Tailândia. Agora nós tá viajando aqui junto. Depois, talvez até o próximo vídeo já esteja no Vietnã, que eu vou pro Vietnã. E a gente tá trocando altas ideias desse mercado. Tá sendo bem interessante pra me atualizar, pra discutir sobre, pra Coisa sobre esse mercado. Uma coisa que eu aprendi nesses mais de 10 anos no mercado cripto, only Bitcoin. Foda-se o resto do shitcoin. Aproveitar sim. agora que tá na baixa e acumulando aos poucos e pensar no longo prazo. Sim, mano. Riqueza geracional. A minha ideia é aposentar em renda, assim, ter uma renda que eu consiga viver sem trabalhar em 10 anos. Esse é o meu objetivo. Eu nunca falei aqui, primeira vez. E com certeza essa parte de cripto vai me ajudar com isso. E eu já perdi bastante dinheiro com cripto também. Eu mais perdi do que ganhei, pra falar a real. E uma das conclusões que eu cheguei é: cripto são várias criptomoedas. Qualquer criptomoeda pode ser cripto. Bitcoin é uma moeda dentro desse mercado. Então não dá pra tipo, tem muita gente que tem um conhecimento mais baixo e acha que é tudo a mesma coisa, e não é, tá ligado? O Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda do mercado, ele foi lançado em 2009 e foi uma ideia de... Foi depois da crise do banco que aconteceu nos Estados Unidos e foi uma ideia de, tipo assim, permitir com que a gente consiga... que eu consiga transferir dinheiro para alguém do outro lado do mundo sem ter um banco no centro que vai me cobrar taxa, que vai decidir, que vai querer falar se eu posso ter conta ou não, de acordo com o quanto de dinheiro que eu tenho. Não tem autorização de burocrata, filha da puta. Não tem a burocracia, é uma parada descentralizada. Óbvio que as empresas entram nisso, por exemplo, as exchanges centralizadas, tipo Binance, Mercado Bitcoin, Negocicoin, Bybit, entram nisso como uma forma de querer centralizar isso, tá ligado? Quando você cria uma conta nela e compra Bitcoin, teoricamente o Bitcoin, a criptomoeda não é sua, porque eles têm a sua chave privada. Mas existem formas de você ter isso com a sua, chama cold wallet, né? Aqui eu já tô tipo assim, de javano, não sei se essa palavra existe. Divazando, falando várias paradas. Mas a ideia é essa, mano. Uma das paradas que eu aprendi também foi isso, tipo, se eu tivesse colocado meu dinheiro 100% em Bitcoin, e não querendo, tipo assim, ficar rico do mês pro outro, eu teria muita grana hoje. Mas a gente quer ficar rico de uma hora pra outra e a gente coloca o dinheiro em umas altcoins, né, que são criptomoedas mais baixas, que pode fazer 100 vezes, shitcoin. E aí nessa a gente acaba perdendo dinheiro, que é realmente um mercado muito volátil, é realmente um mercado que é foda. E o Uriel aí, ó. Hoje, qual que é seu trampo, basicamente, mano? Hoje eu trabalho com derivativos de cripto, opção. Faço operações estruturadas pensando no longo prazo. Então meus trades acabam durando mais tempo, meio protegido. Por exemplo, agora que estamos no ciclo que eu acredito que vai ser de baixo até outubro, setembro, vendendo o carro, protegendo o portfólio e preparando para o novo ciclo. Aí, aqui, eita porra, olha. Mano, é isso.
No meio da festa, estamos lançando um conteúdo. It's okay, bro? No meio da festa, estamos lançando um conteúdo chique. E o futuro é descentralização, hein? DeFi. Tem que falar Então, do DeFi, pô. sim. Como isso se liga ao trampo do Leandro e como vai se ligar Ai. Calma aí, espera aí. Tô chegando. finanças descentralizadas. Peraí, quando você fala de descentralização, o que é descentralização? Explica pra galera aí. Hoje tudo que você opera, mercado, ação, títulos, geralmente está sobre algum custodiante, Banco Central ou Banco, meu irmão. Nasdaq, sei lá. Quando você descentraliza, você fica sob posse dos ativos e aí você pode negociar sem permissão. E negociar sem permissão significa 24 horas sob seu comando. E é isso, liberdade de... Você tem a autocustódia, ou seja, você é o dono 100% do seu dinheiro. E as criptomoedas permitem isso. O que é isso aqui? Chegamos aonde agora? Finalizando aqui, ó, conteúdo de Web3, criptomoedas e descentralização com o Uriel. O Uriel, ele vai pro Vietnã comigo. Ele vai também, né? Ele vai chegar até uns dias antes. E lá a gente vai com certeza trocar mais um papo desse. Um papo sem estar num rolê, numa festa. Que agora a gente vai voltar pra festa. E é isso. Uriel, o brabo das cripto, galera. Bora, do Bitcoin, só Bitcoin, only Bitcoin, todo o resto é scam. Não dê dinheiro pra estados, não dê dinheiro pra golpistas. Só Bitcoin, longo prazo, caralho. É isso, os caras vivem a vida, viu? Caraca, moleque. O Leandro tava pedindo aqui um exemplo de como que a descentralização e o DeFi pode ajudar a gente no futuro ou agora, em algum momento. Imagina o exemplo, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas colocam Bitcoin na Aave e pegam empréstimo Peraí, no o USD. que é Eve? A Aave é uma plataforma de empréstimos descentralizadas dentro da blockchain do Ethereum. Que é mais uma criptomoeda também, mas que tem E tem um contrato inteligente. Então, por exemplo, a galera deposita lá o Ethereum, pega dólar, vai viver a vida, quando o Ethereum valoriza, paga a dívida, enfim, ou quando tá trabalhando, vai juntando e vai pagando, e pega juros baixos. Agora imagina um serviço no futuro de você conseguir, por exemplo, pegar uma propriedade sua, colocar dentro da Aave ou dentro da MakerDAO ou dessas plataformas descentralizadas de empréstimo e pegar dinheiro emprestado a juros tipo de 4, 5% ao ano em dólar, sei lá, para comprar outra casa, para começar um negócio. Que hoje A parada é você 30% por mês. A parada é você pegar empréstimo sem ser pelo banco. Isso. É uma forma muito mais barata, porque não tem todas as taxas do banco, tá ligado? Mas enfim, galera, esse conteúdo vai continuar depois. Tamo junto. Olha a galera chegando ali, ó. O rolê é assim, filho. Bora. Valeu. Ai, meu Deus, a vida é boa. Aí, galera, peguei esses 2 dias aí de carnaval, férias, descanso e agora eu tô voltando pra Chiang Mai, pra casa. Tô voltando aqui com o Ariel, meu parceiro. Ariel. Uriel, parceiro aí. Mas eu vou mostrar pra vocês, chegando em Chiang Mai, o que algumas pessoas que eu tô conversando já e inclusive oportunidades bem boas. Então vou mostrar pra vocês mais uma aula de inglês aí, beleza? E tomara, vamos ver se eu vou conseguir arrumar uma entrevista pra essa semana. Como eu disse, já tô conversando com algumas pessoas, vagas boas que eu vou mostrar pra vocês chegando em Chiang Mai. Bom dia! Hoje é terça-feira de carnaval e eu vou pra mais uma aulinha de inglês aqui com meu professor Phil. Vocês podem ver que eu não tô no mesmo cenário, mas eu não tô no Vietnã. Não cheguei no Vietnã ainda, continuo aqui em Chiang Mai, na Tailândia. Mano, o que aconteceu? Perdi o meu voo, porque simplesmente meu visto não ficou pronto a tempo. Eu mosquei, teve erro meu aí nessa história, mas enfim, esse que é o resumo aí agora. Não consegui ir pra Tailândia, não consegui ir pro Vietnã, era pra eu ter chegado lá ontem, segunda-feira, e agora eu tenho que esperar meu visto ficar pronto, só que o que tá rolando agora é o ano novo deles. O ano novo chinês, tal, acontece na mesma data. E o ano novo deles é tipo assim, uma semana o governo inteiro ninguém trabalha. E aí com isso eu vou ter que ficar aqui esperando. E aí eu tô alugando outro Airbnb porque o que eu tinha alugado já não dava pra ficar mais dias.
Enfim, bora começar a aulinha aqui. Acho que hoje vai ser uma aulinha mais comum, assim. Não vai ser tão focada na parte de arrumar uma vaga pra gringa, assim. Enfim, vamos ver como que ele vai levar essa aula. Hey, brother. Hey, what's up, man? How you doing? I'm doing good, and you? Good. Interviewer, she asked to reschedule for this week, so I'm gonna have this Okay. interview tonight. Yeah, for me it's gonna be tonight, like 8:30 p.m. Oh, okay. All All right. right, So, yeah, that's oh okay. shoot, maybe next. I came up with it, the other day. So I want you to read it and just let me know what you think. Can you see it here? No, I cannot see your screen. Are you sure? Yeah. Well, it should just be on your Okay, no, okay. your thing. Yeah, now I can see. Yeah, I clicked Yeah, the one button. canvas. Yeah, it's like a white. Yeah. So let's First normal lesson. yeah. Staying focused in a increasingly, Increasingly. yeah. Staying focused in an increasingly distracting world is a challenge that many individuals face. In our fast-paced society, where notification ping, Paced in our fast-paced society. Remember, so ed, no more like ed. You know what I mean? So it's like paced. Raced, all that stuff. Don't Yeah. forget that. yeah, paced. Mindfulness practice such as meditation can also play a pivotal role in improving focus. By training the mind to remain present, individuals can reduce the tendency to drift into distraction. Furthermore, setting clear, achievable goals can provide a sense of direction and purpose, making it easier to stay engaged with tasks. Let's talk about the subject of staying focused. Do you agree with the text that you're reading? How do you feel? Yeah, I agree 100%. I think this is one of Okay. the biggest problem of our currently society is the distractions about the notifications that we have all the time in everywhere. Yeah, constantly, man. I mean, it's bad. I mean, from phones to the internet to video games, even just people, man. I feel like nowadays we're so busy with our jobs that like when we do have free time, we overload each other with like spending time with each other and all that stuff. So It's a good point. It's a good thing to start doing. I have problem with that, and mainly when I'm traveling alone, because I stay much Yeah. more on my phone because I'm always communicating with my friends from Brazil, my family, and posting the everything. This is yeah, and yeah, and when I post something, I start receiving notification message from the people like commenting or liking, replying, etc. So this is a yeah, trouble. And now with the yeah, YouTube channel too, when I see that the video they are performing well, I stay every time looking for the metrics and 100 yeah. For it people to they are change, watching in and the yeah, last 6 minutes, in the last 48 hours. Now I gain more 20 subscribers, and this is good. I like to see it, but at the same times, I see that this is not good for my productivity and to keep focus on studying. And mainly now that I'm studying for interviews, that I'm studying to get a new job, I can see that it's like it. Yeah, it's not so good for me. I need to get a way to stay more focused on what I'm doing. I pick up the cell phone every time, start scrolling the Instagram or another social media, and then when I notice, I'm staying there for 15 minutes, losing my time. oh yeah. I mean, it's a whole thing, man. Especially when you're traveling too. I feel like you lose your routine, right? Yeah, Like whatever, do nothing for 15 minutes. yeah, You know? yeah, yeah. This is do nothing. It's good. I think that my grandparents and in the past they didn't have phones, so they seated in Yeah. the
like in the front of their house, and just to say looking for the Mhm. people passing through the house. Yeah. And now we don't have this time. Every time that we are like, every time that we don't have like 15 minutes to don't do nothing. We always pick up the Yeah. phone, or we are watching something or doing or looking for something to do. This is crazy. Do you think the AI like a bubble is going to burst? Is it going to pop? You know, uh I think so, but really? it's something that comes to, it's not, it's not something that will stop anymore. Like like when started Yeah. the internet in the past. I don't know if Yeah. I don't know if you know or if you remember, but I remember. in Yeah. the 2000 years to 20, no, how do I Yeah. say? Like in 2000. Yeah. The year 2000. Yeah. Like if the company they have the .com, they started open the IPO and they become like billionaire. It's a billionaire company, Hmm. and just cause of the .com, cause of the internet, that was something new Yeah. Yeah. for everyone, and it was a bubble. Then all this company, Yeah. because the people they were buying the stock options, Hmm. but a lot, and then all this company they get fail. But with Yeah. that, we could see like some of the company that grow up a lot and become one Hmm. of the biggest company, like we can see currently, like Apple, Yeah. Google, Microsoft. Yeah. So it Google. was like the Yeah. internet, it was a bubble in the past. The bubble, you can say like the bubble, I don't know how to say in English, exploded. The bubble exploded. Like popped Yeah, or the burst. bubble Say the popped. bubble burst. The bubble burst or popped. Burst is usually how Burst. they say it. Yeah, the bubble burst. Burst. Yeah. And but we still have the internet. The internet, it was something that changed the lives. I think with AI is the same. Maybe sometime, I think probably the people, Yeah. the attention is so much on it, and a lot many companies they are growing up a lot, like in terms of IPO, everybody's putting a lot of money, and I think maybe in Mhm. the future, like I don't know, 5 years, 10 years or less, this bubble will burst. Burst. So Burst. burst. Yeah. Yeah, the bubble will burst, but it will be something that will change, like the internet changed in the past. Changed their Mhm. life. I think this. Yeah, this is my opinion about that. We are in a hype about it. Everyone just talk about it. This bubble, it will burst in the future in some years, but Mhm. of course it is something that will change our lives forever, and we will see in the last in the next years the company that really grew up about it, outside of the bubble. Yeah. You know what I mean? I agree. I definitely think it's, like you're saying, it's like. Família, vocês viram aí eu trocando ideia com o professor, né? Foi uma conversa hoje mais normal, assim, sem estar falando de entrevista especificamente. Tive que sair do lugar ali que eu tava, do Airbnb que vocês já tinham conhecido. E aluguei esse aqui, ó. Tô ficando num aqui só pra passar o dia. Tem duas camas aqui, mas tá só eu. E aí, qual é a parada? Vou ter uma entrevista agora aqui. Minhas coisinhas estão aqui. Vou ter uma entrevista e, mano, vocês estão me ajudando com os comentários no YouTube aí, me dando dicas, falando a opinião de vocês. Algumas. A maioria eu considero, na verdade. Mas todas eu leio e todas eu respeito. Teve um comentário, vou deixar aqui, ó. Que é uma das coisas que eu tô fazendo essa semana. Eu tô mudando o meu perfil aí porque, assim, o que eu percebi, né? O mercado, ele não tá contratando mais só, não tem mais vaga, tipo assim, desenvolvedor front-end. É desenvolvedor full stack.
E eu tô muito posicionado como desenvolvedor front-end engineer. Então o que eu fiz agora? Mudei meu LinkedIn, mudei meus currículos, tudo para software engineer, que aí ele é mais amplo. E eu vou mudar um pouco minha abordagem para começar a falar que, assim, eu não tô mentindo, tá? Mas é começar a citar isso, de que eu já trabalhei com Node também. Tipo assim, a parte de back-end que eu já trabalhei basicamente é Node, que é JavaScript também, só que no back-end, né? Porque a maioria das vagas agora tudo full stack, ou por mais que seja foco no front-end, né? É uma vaga full stack, é uma vaga escrito software engineer. Então eu acho que isso pode ser um dos pontos de eu não estar passando nas primeiras triagens de currículo também. Mas, bom, agora eu vou fazer uma entrevista aqui. Vocês vão acompanhar uma parte dessa entrevista comigo. Me desejem boa sorte e bora que bora. Olha só, velho, tem uma parada que eu tô passando aqui também, deixa eu compartilhar com vocês, que é o seguinte, como eu tô na Tailândia, eu tô fazendo reunião, tô fazendo entrevista, tipo assim, 8h30 da noite, eu vou ter uma manhã, que vocês vão acompanhar no próximo vídeo, meia-noite, a entrevista. Então, velho, tipo assim, tô dormindo à tarde, no começo da noite ali, pra ir tendo energia, pra conseguir, né? Mas entrevista meia-noite, foda. Essa daqui vai ser, ó, a entrevista acho que são 7 horas. 7 horas a entrevista, agora são 6h15. Ai, moleque. Hello, Leandro. Good morning. How are you? Hello. Good morning. I'm good, and you? I'm doing good too. Thanks for asking. First of all, thank you so much for joining me today. My name is Marcela. I work as a recruiter here. Let me go ahead and give you an overview about the company and the opportunity, and then we can ask questions from both sides, all right? All right. Okay, amazing. So basically, it's a multinational company. We are based in Ukraine and we have 23 years of history in Europe. Nowadays, we have operations in the United States, Canada, Asia, and more recently, we've been expanding throughout Latin America, especially in Brazil. We don't have legal entities in Latin America yet. That's the reason why we hire people as contractors. But you still have the right for the 20 days per year of pay time off, national holidays off. I'm working today because I choose to work today instead of working Friday. But usually we have the Brazilian holidays off. You can usually work in the Brazilian time zone. That's not much overlap with the clients in the US. Regarding this client in specific, they are based in the United States. They are a pet retail e-commerce. They are one of the biggest players of this field in the US, and they also have operations in Canada. To be honest, don't have deep information about the team exactly and how is the size of the team and how is the daily work. But what I know is that this engineer is going to be part of the online return center project. Sounds great. So in that case, can you go ahead and tell me a little bit about you and your experience, especially focusing on the technical stack here? Sure. So I'm Leandro. I'm a senior software engineer with over 10 years of experience building scalable web systems, mainly focused on front-end architecture in high traffic and transaction-heavy environments. Over the years, I worked a lot with React, Next.js, and TypeScript. I would say that this is my core. I work with these technologies since 2016. So That's amazing, Leandro. Thank you so much for giving me this overview. You already answered a few of my questions, but I still have some more that I would like to ask you. First of all, let's just summarize the technical part. So I will say the name of the technology, and then you just confirm for me, please, how many years totally you've been working with that, specifically professionally speaking. Okay. Starting with React and Next. React and Next, they are my core. So I worked since I started my career. I would say 9 years, 8 years. I would say 3 years experience with GraphQL, 2 years in this company, and 1 more year in past experience.
And how do you usually approach when you have to communicate technical things for non-technical stakeholders? Yeah, I have contact almost every day with the product team and the design team that they are not technical, and I always try to say in a simple way. Don't use too much technical words, you know. And sometimes I use now I'm using a lot AI to help me with that, because the communication is asynchronous. So I have time sometimes to, when I'm writing some message and I see that it's too technical, I use ChatGPT. Oh, how do I write this message for the product team that don't understand about this technology? So basically, he helped me out with that, and I think this is one of the way to increase my performance and talk with them and make sure that they will understand what I'm talking about. That's a pretty good technique to do. Thank you so much for sharing. 1,000 USD. Okay, that's awesome. Okay, amazing. And in case everything goes well and we move on to an offer, how long is your notice period? I would need around 1 week for transition. Okay, that's perfect. Pretty much all the information. Do you have any question, anything that was not clear? Yeah, I have one question. I would like to know. I don't know if you have this answer now, but do you know how long do engineers typically stay on the same project? Usually they just stay. They don't like move around unless it's the case like, okay, I really hated it here. I don't like this project. I would like to be allocated in another project. But we don't have an end date, like I told you. So of course you're going to be passing through months of probation period, but this is pretty like normal. You're going to be fine, and then Okay, perfect. And is there opportunity to grow internally within the consultancy? yeah, definitely. So you're gonna have people here to help you. You're gonna have a mentor, and of course your leaders. You can always talk to them. Okay, perfect. And the last question, I promise. And what would you make a candidate stand out for these opportunities? For this opportunity, exactly. Think about your answers beforehand. Usually, it's like the basic interview questions for the like soft skills part. So think about the answers before, so you don't like give too long answers. I don't think you're gonna have a problem with that because you communicate really well. And about the technical part, I think it's really important to show a really good understanding of GraphQL. They were rejecting some people that were not super strong with that. So you can take a look. You can study a little bit beforehand. So make sure that you're prepared. But besides that, regarding the technical part. Okay, thank you so much. Have a nice day, and yeah, looking forward for the next steps. Bye. Okay, thank you. Nice to meet you. Bye bye. Bye. Aí, o que vocês acharam? A próxima etapa vai ser uma etapa técnica. Vamos ver se eu vou passar para a próxima etapa, né? Eu espero que sim. Você viu? Essa última pergunta foi muito massa. É uma resposta que provavelmente ela só dá para as pessoas que realmente fazem essa pergunta. Ela não chegou a compartilhar isso antes, que é o quê? Beleza, Clear Communication. Beleza, Clear Communication é padrão. GraphQL. Isso foi uma informação muito valiosa. Pessoas não estão sendo contratadas, não estão passando dessa etapa do processo por não terem o conhecimento de GraphQL. Então isso é uma coisa que é certeza que vai cair. Então eu já sei que, para a próxima semana, se eu passar para a próxima etapa, preciso revisar isso. É live code. O que é live code, para quem não tá ligado? Vou entrar numa call com eles, vou compartilhar minha tela, ou vou entrar Pô, como que eu explico isso para pessoas não técnicas? Deixa eu usar o chat GPT aqui. Vou entrar aqui num sistema deles, onde eu vou programar ali, e aí a tela vai estar compartilhada, eles vão estar ali fazendo perguntas, querendo entender algumas coisas e tal, e aí basicamente o desafio vai ser esse. Falar real pra você, live code é um bagulho que me pega, velho.
Tipo assim, compartilhar a tela e ter alguém ali falando e aquela pressão daquela parada é um negócio que me pega. Mas é isso. Temos que encarar, né? Temos que encarar. O não já tem. Mas eu acho que eu fui ok nessa entrevista aqui agora. E é isso, galera. Tá acabando essa semana. Dá um like aí, pô. Se inscreve no canal, comenta aí o que você achou. O vídeo, a semana que vem, eu vou ter uma entrevista. Na verdade, amanhã eu vou ter uma entrevista. Não, peraí, vou fazer essa parte de novo. Vou tirar essa parte falando que o vídeo tá acabando. E pedir pra se inscrever. Semana que vem não. Amanhã eu vou ter uma outra entrevista para uma outra empresa aí desse mercado de Web3 que eu falei pra vocês. Só que vocês vão ver só no vídeo da semana 5, que é a próxima semana aí. Fechou? Então, se inscreve aí, curte, comenta, me dá alguma dica, alguma sugestão. Eu tô aberto aí pra ouvir a opinião de vocês. Mas não esquece de deixar um like ou então, tipo, pô, tô curtindo, tá legal, continua. Você vai conseguir, você não vai conseguir, sei lá, velho. Deixa um comentário aí. Se inscreve no canal. Meu Instagram é Leandrinho pelo Mundo, hein? É o mesmo do canal. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Carnaval. E aí, você curtiu o carnaval? Espero que você tenha curtido. E agora começou o ano pra você, né? Aqui o bagulho já começou, filho. Falou, tamo junto.